Here, problem capacitors in series. First, three capacitors మనం తీసుకున్నాము. They are placed side by side. The first plate and second plate, the first plate and second plate, the first plate and second plate. Let us take a battery here, which is having positive terminal and negative terminal. Here, second plate of first capacitor connected to first plate, second plate of the second capacitor connected to first plate of third. This is how the capacitors ni parallel series లో కనెక్ట్ చేస్తాం. The second plate to first plate and the second plate to first plate. The మిగిలినటువంటి the remaining ప్లేట్స్ని ఫస్ట్ ప్లేట్ని పాజిటివ్ టెర్మినల్కి అండ్ థర్డ్ కెపాసిటర్ యొక్క లాస్ట్ ప్లేట్ని నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. దెన్ ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ బ్యాటరీ అనేది ఇట్ పుల్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేట్ అండ్ సెండ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు ది సెకండ్ ప్లేట్ ఆఫ్ లాస్ట్ కెపాసిటర్. దానివల్ల ఫస్ట్ ప్లేట్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది అండ్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ వల్ల సెకండ్ ప్లేట్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేట్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్, నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇలా ఎవ్రీ కెపాసిటర్ ఈజ్ అ చార్జ్డ్. సో ఫస్ట్ కెపాసిటర్ యొక్క పొటెన్షియల్ V1, V2, పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సెకండ్ కెపాసిటర్ V3, పొటెన్షియల్ ఆఫ్ థర్డ్ C1 capacitance, first capacitor capacitance, C2 second capacitor capacity and C3 థర్డ్ కెపాసిటర్కి కెపాసిటీ. సిరీస్లో సేమ్ ఛార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది త్రూ ఆల్ కెపాసిటర్స్. డెరివేషన్ ఇక్కడ సిరీస్లో ఛార్జ్ అనేది సేమ్ ఇట్ ఈస్. సో ద Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q. అంటే టోటల్ ఛార్జ్. పొటెన్షియల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్రాస్ ఈచ్ కెపాసిటర్. సో దాట్ V1 డిఫరెంట్, V2 డిఫరెంట్, V3 డిఫరెంట్. బ్యాటరీ యొక్క పొటెన్షియల్ V. సో నా ద టోటల్ పొటెన్షియల్ V ఈక్వల్ టు సో V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ అండ్ V3. సో పొటెన్షియల్ ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు ద Q by C. The total charge by total capacitance. So it is represented by CS. CS is a total capacitance of three capacitors in series. In each V1 we can write the Q by C1 and Q by C2. The charge అనేది same kabatti we write Q C3. Now here the Q is a common, then we write 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 is equal to Q by CS. The Q get cancelled. We write 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is the equivalent capacitance in series combination. CS అనేది it is the single capacitor. It gives the effect of the three capacitors C1, C2 and C3. The CS is said to be effective capacity, or it is a total capacitance of the system, and CS is equal to total charge by total potential, and from this the total potential is equal to total charge by CS we write. If n capacitors are connected in series and all the capacitors capacity C1, C2, C3 and C4 and C5 and so on, then we write the total capacity 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus and so on. So finally we write sigma 1 by C, n it is. So n equal to 1, 2, 3 and so on.